we've seen what's happened with the prices of coffee. It's become a very problematic situation. We were here, we told them, we said, you people, let's fight together. And you saw those who were saying, make sure these Uganda don't get the numbers. Now you can see what's happening. Of course, yes, other price, countries, Brazil and so on, now have a better harvest, so there's more coffee available on the other end. But we had an entity here which was not perfect, but it was trying hard to make sure standards are regulated so that we can compete globally, and also to negotiate better prices and so on. That entity is no longer in place, so they said, no, we shall take this matter back to the ministry. What's the ministry doing about it? Nothing. So you coffee growers across the country, you see what this government did to your coffee. That's why we need to boot these fellows out. They don't care at all. So the people of Uganda are looking to us as the National Unity Platform. Let's get ready. Let's hit the ground running. Show them that we have got what it takes to lead at all levels to make this happen. So, Mr. President, ekigambo president mu Luganda kiba ki? Kiba president. President. So, kisigala? Kiba kyanjawulo mukko. Ayi. So, Mr. President, abamyuka ba president. Abakulembeze fena SG n'abalala. Kirungi tuzzeemu ne tusinkana wano, tulina bye twetaaga tutereeze. Ogedde ku harmonizing n'ebirala byonna twetereeze tuve mu butalotalo kubanga eggwanga litutunuulidde. Waliwo abantu nga bo agenda eyaabwe kulwanyisa NUP. Bajja kukola obubondo, bajja tandikayo ebibiina, si kulwanyisa gavumenti eri mu bukulembeze eya NRM. Omulamwa gwabwe kulwanyisa NUP. Ekyo nno balina ekituzeemu amaanyi. Kubanga kitegeeza yeffe bannaggwano. Ife ab'amaanyi kyovudde olaba bateekawo obuntuntu balwanyise ffe. Museveni ye bamuvaako. Bakola zi press conferences ne bakola enkuŋŋaana kigambo kimu bibiri NUP si NRM. Naye kati ffe kye tulina okukola ate abantu abo ffe tetubawa nnyo attention kubanga ffe omulabe gwe tumanyi political omulabe waffe ali mu State House n'ekibiina kye betwagala okujja mu buyinza ba NRM. Abo batuteekako essira. Bano baleme tudivertinga. Kuba si be balina n'omupiira. Kati baagala oba oliawo ye pulaani ya gavumenti eno ya Mwai Museveni. Tikakati atondewo bali balwanyise ffe naffe tandike nga kati buli kiseera tulwanyisa bo. Mwai Museveni tumuveeko. Bannaye tetusuula step. Tetuva ku mulamwa. Omuntu alina omupiira ye Mwai Museveni gavumenti abo be tulina okulwanyisa politically tubajjewo. Bana abalala baleme tujja ku mulamwa. Kubanga oluusi kibeerawo ate nga agenda yaabwe. Kyovudde buli kye bakola batandika baki kulwanyisa NUP. Bana ffe tubeere focused. Tuleme kukkiriza kutuwabya kutujja ku mulamwa. Kubanga eggwanga litunuulidde. Litusuubiramu obukulembeze. Batulina ebintu bizibu bingi. Badde njogera ku basomesa aba arts. Juzi baali beekalakaasa lw'akasaala akatono. Kubanga omusomesa wa sciences bamuwa omusaala okubisaamu ogwa arts emirundi ena. Ate ffe tetugamba nti aba sciences babateme. Actually twasanyuka nga omusaala gwabwe bagongeza kuba bulijjo betwogerako. Naye twagamba nti ate mukikola kubamu bokka bonna. Naye kati olwokubanga gavumenti eno yeemanyi bya divide and rule lega nti kakati katongeze ogwabano bakuvagane ne bannangu. Abasomesa aba arts abalabe bammwe si be basomesa ba sciences. Tuleme kitwala bwe kityo. Omulabe wammwe ye gavumenti eno etagala bafaako. Era tutandika ne tukube emmeeza mu paalamenti wanga abasomesa batukubira amasimu mwongezeemu amaanyi. Ekyennaku Mwai Museveni yabayise n'abakangakanga okulembeze baabwe. Kakati baabudde ne bagamba nti akendi tukayimiriza katuddeyo tusomese kubanga baatusuubizza gye bujjeeyo oba ddi bajja twongeza omusaala. Baabasuubizayo batyo omwaka oguwedde naguli. Naye of course kati bapondoose. Ndowooza nabo bagamba nti no gavumenti ya Mwai Museveni tugivuddeko tetufaako katulindirire gavumenti enajja eyaffe. Kuba bapondoose.
So bane tukole butaweera kuba abantu bangi batutunuulidde batusuubiramu kinene. Mujjukira entalo z'emmwanyi netulwana ne bakuba ababaka ne bakola ki ne bakuba bannamawulire babakuba n'ebirala bwe bitwe bakola mu nsonga za UCDA. Kati bbeeyi emmwanyi yagwiridde ddala. By the way tekinnaba ekyakka. Of course amawanga amalanga Brazil kakati emmwanyi yaabwe yeeyongera, naye kati ekitongole ffe kitwali tulina ekyali kituyamba okuregulatinga standards omutindo, okulaba nti omutindo gwaffe naffe guli ku international map tusobola okompitinga ne bannaffe abalala bakijjawo. Kyali kiyamba ne ku nsonga z'ebbeeyi n'ebirala. Kati bagamba nti tubize ku ministry egyo bikolako. Yes, ekitongole tekyali perfect nga kituukiridde nnyo naye kyali kitambuza ensonga zino. Kati yadda ku ministry tewali kigenda mu maaso. Kati abalimi b'emmwanyi abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo byonna mumanyi ani yayonoona emmwanyi yammwe. No gavumenti tebafaako. So bane tulwane butaweera okulaba nti tukyusa embeera eno, obukulembeze bukyuke emirembe, eggwanga lyaffe tulitereeze. Kisobokera ddala era nga tugenda kikola nga Mukama omubeezi waffe. Munzikirize ite Deputy President waffe in charge of Uganda ajja ayogereko gye tuli. Sebo bakutukisa obuvunaanyizibwa obunene, olina otutuuza n'otuharmonizinga. Tuli eyo twezuganya. Kakati nziniza akasimu kwe. Kozi naye ninaavuganya wano. Oba waba gyalise butuyite. Otuyite otutuusa. Sebo yogera gye tuli. Then obona omaliza tuyitire President. People power. People power. Ebiseera ebisinga bye bampita okuyita president, my job is normally very simple, is to warm the audience for the president. I intend to do exactly that. But I'll take this opportunity to say one or two things. One, in Masaka, was it on Sunday? I told the people of Masaka, politics, okay, campaigns inherently is a disagreement. When you talk about a campaign, more than one candidate, it is inherently a disagreement. And disagreements inherently divide. That's a given fact. Therefore, it is always a good, healthy challenge for a party like a national unity platform to have a competition. But inherently, it may bring divisions. Therefore, the task of a leadership is to harmonize and harness those divisions and mitigate the fallout. So we intend exactly to ensure that much as we are going to compete, never forget we are a family. We are a one family. We are a national unity platform. Every single day you view me as your opponent, see me as a brother and as a sister, to minimize divisions. But I also gave them a proverb of King, is it Solomon? King what? Solomon. Two ladies had an argument who the real mother was for the kid. So they quarreled and quarreled on top of their voices and took the kid to the king to decide who exactly is the true mother. So the king, wise as he was, he asked each one of them, and all of them were crying, and there was no DNA at that time. So what this man did was simple. He brought a sharp knife and said, okay, let us divide this kid so that each of you can take part of the kid. And as he was about to do it, the real mother said, okay, if it takes to kill my child, you take that child. And King Solomon knew this was a real mother. He gave the kid to the real
mother. Therefore, whoever has a high, in terms of patriotic ranking, if you are really a true national unity platform, you may be the one called in to give in. That is what Mosh did in Masaka, is Chimanya Kabonera. Right now we are speaking about Omoyo Gwa Mosh. Omoyo Gwani. So we are encouraging each one of you in your own way, please love National Unity Platform and lead from home. And that's what it will take. Even if the Electoral Commission scores you and comes up with a true candidate, still we shall have the role to ensure we harmonize your supporters. The message also goes to supporters of various candidates. Forget that at first you are a member of the National Unity Platform before you become a supporter of Sahara. Before you become a supporter of Mwanga Chichi Chivumbi, you are a member of National Unity Platform. Yeah. So whatever decision the National Unity Platform will take, please ensure you do the needful. Lastly, people talk about Museveni, that general. I have been so lucky in life. When I entered Parliament, I started on a committee of local government, PAC. Later on, I served as the Shadow Minister for Internal Affairs for 7 years. 2 years served as the Finance Shadow Minister. Now, I'm so lucky that I'm the chairperson of the Public Accounts Committee. On top of being a deputy what? President. Let me tell you about Museveni. Museveni kati kalya mabanja. Kalya machi? Actually, mumusanga mugambe gwe gayi oli kalya machi? Even sente zisasudde omusaala gw'omwezi kuno yeeweze neewole. Buli omu kumwe n'omwana omuto gwe mwalese ewaka today bamubanja miliyoni 3. Kijja kututwalira emyaka 9 okusasula amabanja betunaaba tetulidde malala. So all of us will be dead. Abali wano nga amabanja ga Museveni ge yeewoze tetunagasasula. Oyo gayi ebyenfuna byamulema. N'olwekyo President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Uganda gyagenda okutwala yeggwanga Museveni gyafudde buli omu kibamubanja. Afford 5 more years of General Yoweri Kaguta Museveni. And if we fail, what we are waiting for is very clear. Today, if any of you goes to the airport today, you are going to find a group of young men and women going nowhere. Going where?